Bienvenidos de nuevo al canal recibir de la película. Dan nos adentramos en cada rincón psicológico y en los giros de infarto de la telenovela, mi verdad oculta. Hoy analizaremos las situaciones explosivas que se avecinan en el capítulo 46, basándonos en el final tan tormentoso del capítulo 45. Si el episodio anterior cerró con una lluvia torrencial que arrasó con todas las falsedades. Lo que nos espera en el capítulo 46 es el momento en que los personajes tendrán que enfrentar las consecuencias más crudas de la verdad. La historia comienza justo cuando la tormenta azota con furia tanto en el exterior como en el interior de los personajes. Vimos a Luciano Lizarraga, un hombre que acaba de pasar el peor día de su vida, refugiado en un viejo granero junto a Aitana. El accidente acabó en medio de la tormenta no solo le causó heridas físicas, sino que fue la gota que derrama el vaso, derrumbando por completo sus murallas defensivas. Bajo las tenue, y el frío de la lluvia, Aitana sus heridas con esmero. Fue precisamente esa ternura, y autenticidad, lo que hizo que Luciano no pudiera contener más. Le confieso que terminó con Larissa porque descubrió sus mentiras y, lo más importante, que siente que se está enamorando de ella, de Aitana. Este es un momento invaluable, y lleno de una ironía del destino. Luciano acaba de librarse de una mentirosa como Larissa, quien ocultó la quiebra de la empresa familiar para acercarse a él. Él angela la honestidad de una manera casi extrema. En los avances del capítulo 46, escuchamos la voz firme de Luciano afirmando que no cree que entre él y la persona que ama haya engaños, como sucedía con Larissa. Esta frase es como un cuchillo invisible en el cuello de Aitana. Ella se enfrenta un dilema sumamente doloroso. Por un lado, se siente conmovida por el amor sincero de Luciano, el hombre al que originalmente solo planeaba usurpar su venganza. Por otro, ella misma es una gran mentira viviente, bajo el nombre falso de Adriana Rodríguez, ocultando sus verdaderas intenciones al entrar a la familia Lizarraga. Si Aitana confiesa su identidad ahora, lo perderá todo, incluida la oportunidad de encontrar a su hija. Pero si sigue calando, se convertirá en una copia de Larissa ante los ojos de Luciano, una estafadora emocional. Recordando la causa de esta ruptura, debemos mencionar el golpmaestro que Aitana y Gustavo ejecutaron con éxito. Al hackear la computadora de Larissa y obtener la prueba de que ella sabía perfectamente sobre la quiebra de la empresa familiar, le arrancaron la máscara esta niña rica. Cuando Luciano arrojó los documentos sobre la mesa y expuso la verdad, la reacción de Larissa fue una negación débil, culpando a las circunstancias. No mostró arrepentimiento por engañar a su amado. Solo miedo a perder su estatus y la fortuna. Sin embargo, Larissa no es de las que se rinden fácilmente. En las imágenes reveladas del capítulo 46, vimos el surgimiento de una obsesión enfermiza. Larissa declara que es capaz de todo con tal de que Luciano y ella estén juntos, permitiendo hablar siempre con la verdad. Esta es una sigil de pánico total. Larissa está tratando de aferrarse a toda costa, rebajándose a suplicar o quizás planeando tácticas más crueles. El peligro de Larissa ahora no radica en su cálculo frío, sino en la falta de control de alguien que lo ha perdido todo. Está dispuesta a hacer cualquier cosa, lo que significa que podría dar a Aitana, a quien ha sospechado, y odiado durante mucho tiempo. El enfrentamiento entre estas dos mujeres debe de ser una guerra de indirectas para convertirse en una verdadera lucha por la supervivencia. Paralelamente a la trama principal, la atmósfera en la mansión Lizarraga también atraviesa grandes cambios. Doa Eloisa,
tras la crisis de salud provocada al escacar el audio que incriminaba y Gigo, ha tenido una fuerte transformación psicológica. Ya no es la madre que confía ciegamente en Gigo. En la reunión con los inversionistas, declara tajanamente que ella es la líder y que todas las decisiones deben pasar por ella. Obligar a Gigo a estar presente, y sometiers a su mundo frente a extragos fue un castigo magistral. Ella le demostró a Gigo que él es solo un peón en sus manos, y que el verdadero poder se residiendo en la madre que él alguna vez subestimó. Sin embargo, en el aspecto emocional, Eloisa mostró la indulgencia de una madre al perdonar a Gigo, y admitir su error al haber destituido a Luciano. Este arrepentimiento tardío de Eloisa es una nota triste, ya que el daño causado a Luciano es demasiado profundo para sanar con unas simples disculpas. En cuanto a Gigo, está acorralado por todos lados, despojado del poder real por su madre, despreciado por sus hermanos, y con su ex esposa Ceci viendo a través de él. Cuando Ceci decidió irse de la casa porque no quería vivir bajo el mismo techo que él, Gigo intentó jugar el papel de víctima para manipularla, pero falla. La Ceci de hoy es mucho más fuerte y decidida. Se da cuenta de que todas las tragedias de Gigo son consecuencia de sus propios actos, no de ninguna injusticia. La soledad de Gigo se hace evidente, y en manipulador habitual como él, al verse contra la pared, se volverá más extremo que nunca. En guarda rencor contra la risa, y seguramente buscará vengarse por haber filtrado la grabación. Otra trama que siembra silenciosamente el miedo en la audiencia es la relación entre Jimena y Mateo. En el capítulo 46, Mateo comienza a mostrar su verdadera cara de controlador. Estables condiciones extrañas para que Jimena pueda ir a su departamento sin que nadie los interrumpa. Esta tala conecta con el evento del episodio anterior, cuando Jimena fue a buscarlo a escondidas a pesar de la oposición de su familia. La inocencia y el deseo de amar de Jimena están siendo explotados a fondo por Mateo. Él la está aislando de sus seres queridos, convirtiéndola en una marioneta en sus manos. Las condiciones que menciona ciertamente no nacen del amor, sino de una obsesión enfermiza y un deseo de posesión. La audiencia no puede evitar estremecerse por el destino de esta joven que se está metiendo voluntariamente en la boca del lobo. El capítulo 46 permite ser un episodio cargado de emociones, don la línea entre la verdad y la mentira se vuelve más delgada que nunca. Luciano angela la verdad, pero la entrega su corazón a alguien que oculta su identidad. La risa permite verdad, pero su esencia es el engaño. Y Jimena cree en el amor, pero está siendo engañada por una fachada perfecta. La tormenta fuera del granero es solo el preludio de las tormentas emocionales que están por rezar con la vida de todos los personajes. El escenario del viejo granero, Don Luciano y Aitana se refugian de la gran tormenta, se convierte en el escenario de un drama psicológico desgarrador entre la verdad y la mentira. Tras salvarse de milagro de la queda del caballo, Luciano no solo está herido físicamente, sino que su alma sangra por la traición de la risa. Mira profundamente los ojos de Aitana, la mujer que limpia sus heridas con ternura. Y la confiesa desde lo más hondo que no cree que entre ellos existe ningún engaño, como sucedía con la risa. Esta afirmación de Luciano es como una sentencia de muerte que pende sobre la cabeza de Aitana, pues ella sabe mayor que nadie que su presencia allí, desde el principio, ha sido una mentira perfecta bajo el nombre de Adriana Rodríguez. Aitana se estremece ante los sentimientos de Luciano, pero el miedo a ser descubierto la paraliza. Entiende que Luciano busca redención, en puerta seguro sin cálculos ni intereses, pero irrecamente.
Ella es quien guarda los secretos que podrían destruir esa fragile confianza. El silencio de Aitana en este momento no es solo un consentimiento tácito a los sentimientos de Luciano, sino un paso más hacia el abismo del engaño. Al decidir ocultar su verdadera identidad para proteger su objetivo de encontrar a su hija y vengarse de Gigo. Mientras tanto, en otro giro de la trama, Larissa atraviesa los momentos más frenéticos de su vida después de que Luciano desenmascara su verdadera cara con las pruebas irrefutables del USB. Sin salida, Larissa pasa del miedo una determinación enfermiza. Declara que es capaz de hacer cualquier cosa, sin importar los medios, para asegurar que ella y Luciano estén juntos. Esta obsesión demuestra que Larissa ha perdido la razón por completo. No ve la ruptura con Luciano como el final, sino como un obstáculo que debe eliminar a toda costa. El juramento de Larissa de siempre decir la verdad sueña ridículo y irónico frente a la cadena de fraudes financieros que ella y su padre han cometido durante todo este tiempo. Este movimiento advierte que Larissa no renunciará a Luciano fácilmente. Usará sus últimas cartas, incluido el chantaje a Aitana sobre su verdadera identidad, para obligar a su rival a aliarse o para intentar reparar su relación rota. El peligro de Larissa ya no reside en sus dulces mentiras, sino en la temeridad de alguien que no tiene nada que perder. La relación entre Jimena y Mateo también entra en una etapa más oscura y asfixiante, a medida que Mateo revela sus tendencias controladoras y tóxicas. Él impone condiciones específicas y extrañas para que Jimena pueda ir a su departamento sin ser molestada. El énfasis de Mateo en la privacidad absoluta y la prohibición de la intervención de terceros muestra que está aislando paso a Jimena de la protección de su familia y de quienes realmente se preocupan por ella, como Zacarías. Jimena, con su corazón inexperto y sediento de amor, confunde esta posesividad con una expresión de amor apasionado y vníco. No se da cuenta de que está entrando voluntariamente en una jaula de oro donde sus acciones y pensamientos serán manipulados por Mateo. La ceguera de Jimena contrasta totalmente con la preocupación de quienes la rodean, creando una atmósfera tensa que presagia las tragedias que se avecinan para la joven, quien se hun cada vez más en una relación con un sujeto inestable, volviendo con Ichigo, tras ser despojado del poder por su madre, Doa Eloisa, y obligado a aceptar las órdenes del consejo familiar, cochina a fuego lento en odio terrible. El hecho de que Larissa lo tenga amenazado, y la haya hecho perder su posición única, la ha convertido en su enemiga número uno. Ichigo está convencido de que fue Larissa quien envía la grabación en anima a Bruno. Y su juramento de matarla se encuentra pruebas sigrazonando. Vive en la humiliación, el regresar a la mansión Lizarraga como un fracasado, y despreciado por su esposa. Ceci, la soledad y el orgullo herido están convirtiendo a Ichigo en una bestia salvage lista para morder a cualquiera. El triángulo de odio entre Ichigo, Larissa y Aitana se acerca a su desenlace, mientras los secretos se entrelazan y cada uno sostiene el punto débil del otro. El panorama general del capítulo 46 se trae de los colores sombríos de la traición y los cálculos personales. Luciano angela la verdad pero deposita su confianza en el lugar equivocado. Aitana quiere amar pero está atada por su pasado y su venganza. Larissa quiere pasar y está dispuesta a paisatir cualquier valor moral. Y Jimena está perdida en un laberinto amoroso creado por ella misma. Estos conflictos no se quedan en palabras, sino que se transforman en acciones que amenazan la seguridad y felicidad de todos los personajes.
La tormenta fuera del granero don se refugian Luciano y Aitana es solo una metáfora de la feroz tormenta emocional que azota el destino de cada personaje en esta tierra, don la verdad, oculta por tanto tiempo, busca salir por los caminos más dolorosos. La tormenta natural que ruge afuera del granero parece no poder apagar los truenos que estalan en el corazón de Aitana. En la siguiente escena del capítulo 46, cuando Luciano la mira profundamente a los ojos, con una mirada tan tierna como herida, pronuncia una frase del destino. No quiero que entre tal y yo haya engaños como sucedía con Larissa. Esta línea es como un golpe mortal directo a la conciencia de Aitana. Luciano acaba de escapar de una relación llena de mentiras. Angela una honestidad absoluta, en refugio seguro para un corazón que ya tiene demasiadas cicatrices. Pero, irónicamente, la mujer que eligió para confiar lleva consigo un secreto terrible. Aitana no es una simple empleada doméstica. Ella es Adriana Rodríguez, la mujer que investiga y busca vengarse de su hermano en silencio. Este momento lleva el drama a su punto máximo. Aitana se encuentra entre la espada y la pared. Confesar todo para mantener el respeto de Luciano pero perder la oportunidad de vengarse, y quizás hasta el derecho de ser madre. O seguir calando. Aceptar su amor y convertirse en la próxima mentirosa, justo lo que Luciano más tem. El silencio de Aitana en este instante no es solo miedo, sino impotencia ante la adversidad que el destino la ha preparado. Ella lo ama, pero es mismo amor está amenazado por los cimientos falsos que construyó para sobrevivir en la familia Lizarraga. Mientras tanto, la sombra de la obsesión envuelve la risa. Ya no es la niña rica y caprichosa que solo se explorar. La risa del capítulo 46 emerge con una determinación aterradora. Su declaración, soy capaz de todo con tal de que Luciano y yo estemos juntos, muestra lo retorcida que está su mentalidad. La risa no ve su error como una traición a la confianza, sino simplemente como un obstáculo que debe superar a toda costa. Hacer todo aquí conlleva una amenaza implícita. Podría significar que usara un embarazo real o fingido para retenerlo, o algo más cruel. Buscar la forma de eliminar el estorbo que es Aitana. El peligro de la risa radica en que cree que está luchando por amor y, en nombre de es amor, se permite cruzar todos los límites morales. Permite que hablen siempre con la verdad, pero para alguien acostumbrada a manipular como la risa. La verdad es solo otra herramienta para lograr sus fines. La guerra de la risa para recuperar a Luciano permite no tener escrúpulos, convirtiéndola en una bomba de tiempo que amenaza la paz que apenas comenzaba a florecer en la pareja protagonista. En otro rincón oscuro de la historia, la relación entre Jimena y Mateo se desliza hacia un control enfermizo. La fría frase de Mateo, yo ya te dije cuáles son mis condiciones para que vengas a mi departamento sin que nadie nos interrumpa. Sucede algo más. Ha desenmascarado la verdadera cara de este veterinario. El amor nunca viene con condiciones perversas. Y la privacidad no es sinónimo de aislar a la pareja del mundo exterior. Mateo está estableciendo las reglas del juego don Jimena debe obedecer absolutamente si quiere estar con él. El ataca la necesidad de ser amada y la inocencia de Jimena para convertirla en una muñeca de aparador bajo su control. La sumisión de Jimena ante estas exigencias absurdas es una sigil de alerta roja. Está perdiendo poco a poco su identidad y su libertad, caminando paso a paso hacia la trampa psicológica que Mateo la ha tendido. El contraste entre la apariencia respetable de Mateo y el cálculo en sus palabras crea una sensación escalofriante, presagiando tragedias violentas o una manipulación emocional severa que pronto cara sobre la joven de los Lizarraga.
El Capitulo 46 de mi verdad oculta chira, pero aber una serie de preguntas dolorosas sobre la naturaleza humana frente al amor y la ambición. La verdad, eso que Luciano adora, se convierte en el arma más afilada que podría lastimarlos a todos. La tormenta de esta noche no solo se eleva la tranquilidad del campo, sino que también arranca la última máscara de los personajes, exponiendo heridas profundas y oscuras intentions. La historia en este episodio es una prueba dolorosa de que ninguna mentira es inofensiva, y que el precio de la verdad a veces es más alto que el del engaño. Luciano busca sinceridad, pero se enamora de alguien que oculta su identidad. La risa usa el amor para justificar su posición enfermiza. Y Jimena, por una idea equivocada del amor, entra voluntariamente en una prisión emocional. La telenovela envía un mensaje poderoso sobre la lucidez en los sentimientos y la responsabilidad ante nuestras propias elecciones. Nos recuerda que, cuando la confianza se rompe, sanar no solo requiere tiempo, sino también la valencia de enfrentar nuestra propia naturaleza al desnudo. En tu opinión, ¿qué hará Aitana tras las palabras de Luciano? Se atreverá a confesar su identidad como Adriana Rodríguez en esa noche de tormenta, o seguramente endo para proteger su plan de encontrar a su hija? ¿Cuáles son exactamente las condiciones que Mateo la impuso a Jimena? ¿Acaso creer que cortó la comunicación con la familia Lizarraga y con Zacarías para manipularla más fácilmente? La risa dice que es capaz de todo, contra quien crees que apunta primero, se vengará de Aitana por robarlo a Luciano, o se volverá contra Egigo para ganar méritos con Doa Eloisa? Doa Eloisa descubrirá la ausencia inusual de Luciano y Aitana durante la tormenta y comenzará a sospechar de su relación. Digan sus comentarios y análisis aquí abajo. Vamos a desmenuzar estas teorías tan interesantes. No olviden presionar el botón de subscribers, el canal recibir de la película, y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en recibir las noticias más agudas y detalladas de mi verdad oculta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos y dramáticos acontecimientos.